ki te ringa. Whai atau, puarahi, whakanuia. O tātou tū, puna, marata tātou arahi e. Te aki te tonga te urumete, me pepe te no. Dr. Lily Fraser. Tēnā koe. The new COVID-19 vaccines, what do I need to know? Our whole world has changed because of tēnei ngangara. We are so lucky to live in Aotearoa, and I think we've all felt that in the last year that, you know, he whenua pai tēnei, he whenua haumaru, te nuinga o te wā ko te kaupapa nui ko te tangata. A vaccine is going to bring another way of life for us, that we can start getting back to ngā āhuatanga o mua, like not compulsory to vaccinate. You know, I encourage people to vaccinate, but I think kai a koe toa ke mana motu hake, kai a koe te tikanga ki te whiriwhiri, ka pēhea tō tinana. Aukaha, te reo o te iwi. Ko aukaha, ko tōku tūranga waiwai. Aukaha, ngā kaupapa ārohe. Aukaha, tōku tino rangatira. Ko aukaha, ko ngā rangatira o a pōpō. Aukaha, te Taumata Kōrero. Wā ka tauha whakatau ko te rangi etu nei, ka tauha whakatau ko te papa e takoto nei, ka tauha whakatau ko te taumata kōrero o ngā mātua ko mene ki te pō, ka tihei, mauri ora e ngaiwi o te motu, nau mai hoki mai rā. Welcome back to the podcast, the Taumata Kōrero, the quintessential space to disseminate a little bit of esoteric knowledge. That is right, ladies and gentlemen, I am the man. Back in his house, Mr. Raniera Harrison, back to drop a few esoteric bombs of knowledge for you all this evening. Nau mai hoki mai rā I tēnei te rangi tua rima o tēnei te wiki o Te Reo Māori. Welcome back to day 5 of te wiki o Te Reo Māori. Rua mano, rua te kau mātahi. Now, because we have reached the end of the week, we are looking future focused. Te Aerepo o Te Reo Māori. What does Te Reo Māori look and sound like? So I thought I'd reach out to a few of my friends on Instagram and let's bring them in to discuss that topic. Te Aerepo tanga o Te Reo Māori e hoama. Let's bring them in. We have our guests, the ever so lovely and beautiful Kahumako, Rameka, the one, the only, the man, the mystery, Mr. Thomas Aerepo-Morgan, and my man, the national Te Matatini champion, toa whakaihuaka, the one, the only, Mr. Ngāti Rangatahi, Tauawhi Bonilla, e tātou mā, tēnā koutou katoa. Kia ora. Tēnā koe. I just want to kick us off. Me tīmata pēr ki a koe e te tuakana e Tauawhi. If I can throw it over to you, bro, if you just want to tell us a bit about yourself, who you are, where you're from, and all of those sorts of things. Kia rongo wai, te motu whānui, kia rongo wai, te ehia miri o nā tāngata e whakarongo ana, e mātakitaki ana I a tāua I tēnei pō, ko ai koe I ahu mai koe I hea, no hea koe e rā kōrero katoa. Kia bala, tēnā koe, o tira tēnā tātou, kai aku hoa, o tira kei ngā kaimātaki, kei ngā kai whakarongo e mihi atu ana. Tēnā koe I tō pōhiri mai, tika ana te kōrero e waku ana I te tau o te kāho I tō mai au, heo eno, ko tau mai te pōnei, ki te tautoko I tō kaupapa bala, ko Tauawhi Bonilla tōku ingoa, he uri no ngā puhi, no ngā tiprau anō hoki, tēnā tātou. Kia whakawhiti atu kia koe e te tuakana e Thomas. Tēnā koutou kei aku rangatira. Kei ngā apataki e whai nei I tēnei kaupapa, Taumata Kōrero, tēnei rā te whakamānawa atu ki a koutou. Nau mai rā
tāne te wānanga. Ko Thomas Aerepo-Morgan tōku ingoa, kei te waipaunamu au e noho ana, kei o te poti, he uri whakaeke tēnei no ngaitahu, Waikato, te aroa no hoki, a ka whai pānga no ki roto rarotonga. Ko aua no hoki tēnā, ka noho, ki te whakarongo, ki te kōrero tahi, ki a koutou ki te wānanga, a inga āhuatanga o Te Reo Māori, a me te āpōpōtanga o Te Reo. Nā reira, e inga ka ana te ngākau. Tēnā koe. Ka huri ki a koe, tūwhare toa te aroa e te tuahine Kahumako. Tēnā koe. Tēnā koe, tēnā kōrua. Koutou hoki e tuhono mai ana, e whakarongo mai ana ki tēnei whāhotanga. Te paved kōrero, tēnā tātou ki a koe, te pau whakataki rāni e ranga, mihi nui ki a koe. Whakawātea mai tēnei tū āpapa mō enei wānanga hirahira wātu. E heoi anō, ko Kahumako Rameka hau, he uri no Ngāti Tūwhare toa, no roto mai hoki o Ngāti Maniapoto. Te arawa waka tainu e mihi ana, tēnā tātou. Tēnā koe. If we can just kick off our discussion, our wānanga here. Te Wiki o Te Reo Māori 2021. Staying with you at Te Tuahine Kahumako. How's Te Wiki o Te Reo Māori been for you? Puku mahi. He ka he kaimahi au, ke koutou mātaki ana, he kaimahi a hau i te reo irirangi. He wiki nui tēnei, mā mātou i ngā reo irirangi Māori. E ngana nui ana ki te whakaputa, te whakatairanga i te reo. And it's been busy. Tēnō nui ngā mahi kua whakatau mā mātou i te reo irirangi. Engari aha koa te pukumahi, e pukumahi pai. E whakanui ana, e whakatairanga ana hoki i te reo. Nā reira, aha koa te pukumahi, e pukumahi pai. Pehe oti koe te rangatira e Thomas, Te Wiki o Te Reo Māori 2021. Brother, how's it been for a busy man like you, speaking of pukumahi? Harai te mea kua kaha uau ki ngā āhuatanga o tēnei wiki tonu. Ara no atu ngā kaupapa, e hāpai nei, e hāpai tia nei e au. He pai te kite atu i te tini me te mano e uana ki te reo. Heoi anō, ko au tētahi, e noho māngere ana, e noho tūkeke ana, ki te kōrero harai te mea ko te kōrero i te reo. Heoi anō, ki tōku whare, ko au noiho, nā reira, e utoru ana ki te reo, o waho atu i te kāinga, harai te mea kua kite au i aku hoa kōrero Māori, nā reira, e ana, tuhi nei, he mea takitahi pia. Kia mau ki tērā whakaaro, nā te mea e hehi ana kia hoki tātou ki te kōrero mō tēnā āhuatanga, te moke, e rongo nei te rangatahi Māori ki te whakaputa i ona whakaaro i roto katoa i tō tātou reo Māori. We're going to come back to that. I just want to throw it over to you first, Brother Tauawhi. How is Te Wiki o Te Reo Māori going for the most handsome man in Ngāti Rangatahi? I thought I saw on our page, brother. So it goes you, and then it goes Thomas. I'm looking down the list. You know, there's plenty of more handsome people in Ngāti Rangatahi than I am. Bro, pai te wiki, moku ake, ahua rite tonu kia Thomas i roto i te whakaaro. He wiki anō te wiki. Hai te mea me wiki o te reo Māori rawa e kōreroa, e whakanui ai tō tātou reo. Engari he pai te kite. I te motu e whakanui ana i te reo. Ngari, i runga i te manako, ka Māori ake tā tātou whakanui tō tātou reo. Ia te rā, ia te wiki. Mea he tika taku rongo ko koutou tokotoru i puta mai, he raukura no te aho matua, he mea puta mai i o tātou kura kaupapa Māori. Talk to me about that journey going through total immersion. We're speaking te reo o te rangatahi and going through full immersion Māori language, education, schooling systems. If I can throw it back to you, Kahumako, how has that been for you and how has that shaped your reo journey, this buzzword reo journey that we all talk about these days? E kene pēr ko au te pōtiki o tēnei aho matua. I only went to kura kaupapa Māori for, I think, 3 years. Heoi, i mua tonu taku kuhu ki te kura kaupapa Māori, i kura au ki te kāinga, i kura tahi mātou ko aku whanaunga, me taku tungane ki te tahi kura kāinga, i whakarite ai te tahi huinga whānau. So since I was born up until I was 12, I kurainau ki te kāinga, i piritahi mātou ko aku whanaunga ki te tahi momo kura kāinga, ka tahi ka te kauma toru aku pakeke ka haere ki te kura kaupapa Māori o whakarewa i te reo ki tu whare toa. Me te rereke hoki o te panoni o taku ao, mai te kura kāinga ki te kura kaupapa.
It was pretty shocking. It was a huge transition for me, as if I was going from mainstream to kura kaupapa. That's kind of what it felt like. Or going from kura kaupapa to mainstream. Nā te mea, tino rere ke ngā rautaki ako, tino rere ke ngā kaupapa I arohia, hei tauira ki te kura kāinga. We wouldn't learn reo Pākehā or Pāngaro or all that stuff up until you were about 12. So I taku kuhu ki te kura o whakarewa I te reo, ko te katoa o taku reanga e ako ana I ngā mea pēnei ki te Pāngaro, reo Pākehā, and I had no idea. I didn't even know how to do like a 6 times 7. Oh, it was useless. Engari, what is 6 times 7, Tauawhi? I don't know either. Boom, Yeah, I don't know either. So we're all on the same waka there. It was a huge transition and it was hard. But nā ngākoranga o te kura kāinga I whakau ki te kura kaupapa, I kind of taught myself to get used to it. Engari, e mihi nui ana ki te tāhuhu o te aho mātua I poipoi te aki a hau mō te otinga o aku tau I te kura, me te atāhua o te kaupapa. He kaupapa motuhake, he kaupapa atāhua te aho mātua, and I'm so grateful that I got to experience it even just for a little while. So, tēnā koe. Yeah. Tēnā koe I tērā whakautu. Kia huri kia koe e Thomas, he pēhia nei tēnei haerenga, tēnei real journey e kōrero nei tātou. I roto I o takahanga ki te kura kaupapa Māori, kātahi ka puta ki tētahi whare wānanga, the University of Otago, great university, you can put a plug in there if you want. He pēhia rā tō titiro ki o takahanga tēnei mea, te real journey I whaia, I roto I ngā tau. Tēnā koe I tēnā pātai. Pēnei tā Kahumako, harai te mea I noho roa au ki taku wharekura, te wharekura o aro whenua. Most of my, I guess, education journey, well, Māori medium-wise, kind of started in year 10. So that was probably when I started my journey with Te Reo Māori. Whātau au, e noho tauira ana ki ngā kaupapa ako o aro whenua o te aho matua. Ka mutu I taua wāra he ua, ki au nei he ara ua I te mea kāre taku reo I tērā wā. Nā reira, I taua wāra I whakapaukaha au ki te haere ki ngā momo kura reo, te noho tauira ki ngā kura reo, ki ngā wānanga reo, e pai ai taku noho ki te wharekura, I te mea he ua tēnā āhuatanga. Ana ka puta ana I te kura, e mihi nui ana ki e rā akoranga o te aho matua. Nāna nei au I poipoi, I āta mori kia puta ki te ao, tū neke. And I guess I would like to think that I still carry those guiding principles as I, ka pātoto ana ki te ao o te pakeke, I wish I could go back to kura, and trying to jump into adulthood is like, tērā āhuatanga. Hua no ka, I can speak to that later on. Yeah. Ki huri kia koe e te tuakana Tauawhi. I remember the first time I met you, actually. I was the MC at the National Ngā Manu Kōrero competitions that were held in Whangarei I te kāreti o te Aotearoa I Tauawhi. Kātahi ka tū mai koe ki te papa, ka whakatakoto I o whakaaro, I o kōrero, ki te papa whakatū wāua, ki te papa o ngā manu kōrero, ka tino mihoro ahau. Hau katoa me ngā iwi e mātakitaki ana I ngā kai kōrero I Tauarara. Tell me about your journey through education, this real journey that we're having a bit of a wānanga about at the moment, brother. Yeah, kua upea te mea I Waimarie, te whānau mai, I te kaupapa. So tipu ake I te kohanga reo. Te tuatai Māngere, kātai ka whakawhiti atu ki te puna reo o Maungarongo, on Albert. And then ka haere ki te kura kaupapa Māori o Maungarongo, mō te tōna onau. Yeah, bro, yeah. Mai reira ka hunuku atu ki Pōneke, ki te whanganui ātara, haere ki te kura kaupapa Māori o ngā mokopuna. Yeah, tairawa ki te takutau te kaumā toru. So, yeah, I kind of experienced that whole kind of, I guess, the vision of what, those ones who, those rangatira, those tipua who, laid upon that kaupapa aho matua. And so I was lucky enough to go through that system. And, yeah, I think,
I'm careful about kura kaupapa because, you know, we can get into a really big wānanga about kura kaupapa. I'm really passionate about kura kaupapa, and I see there's a lot of benefit in kura kaupapa for our tamariki. I still believe, I maintain that kura kaupapa Māori is I think every single Māori child should go through kura kaupapa kohanga reo, but I think also, you know, providing the right resources and, you know, doing the kaupapa justice, I think. And then koe rapea he wero mā tātou. Mā ngā raukura, aha kua pea, ko tahi tau, tahi wiki, te kaumā rima tau, te kaumā toru tau, ia koe te kaupapa, ko te mea nui I whai wāhi atu koe. And I think that's more important than anything, because after that, you know, I went over to Te Aute, so I kind of got a bit of a taste of kura auraki, or half kura auraki and kura kaupapa, and, you know, yeah, I guess I'm lucky in that sense. Kia timata pia tā tātou whakawhānui I ngā kōrero. Tēnei mea e wānanga tiake nei ko te reo o te rangatahi. When we were speaking earlier off air, we were kind of ripping that kōrero apart. Te reo o te rangatahi, te reo a te rangatahi, me te reo rangatahi. Hea tēnei mea te reo, the voice of the youth, let me put it that way. Kahumako, hea tēnei mea kia koe, te rangatahi Māori, hea te reo e mau nei te rangatahi Māori I tēnei rā. O I tēnei rā, te reo e kaha kitea nei e au, mainly ki au is performing. To be honest, e harai te mea he nui ngā rangatahi, he nui ngā rangatahi mōhio ana ki te reo Māori, he nui hoki ngā rangatahi kāre te mōhio ki te reo. Engari, the thing that I see a lot, ahakoa, a lot of our rangatahi don't speak Māori, the way that they connect and the way that they can be Māori is through performing. And the love that I see our rangatahi, you know, bring out with performing is incredible. Ahakoa kāri te mōhio ki te reo, ahakoa kāri te mōhio nōhea ko wai ia. The love for performing that I see, and that's what kind of breeds this aroha for their Māoridom. Karo te mōhio na kai te marama pia koutou ki aku kōrero, engari ki au nei. I tēnei wā tonu, o te reo o te rangatahi, ko te aroha ki tēnei ao o tāne rore, ahine rehia, te whakapua ki te aroha ki te reo, me tā rātou Māoritanga mā te tū ki te atamira. Tēnā koe. E hoki maha rātu nei ki te kōrero I horahia mai ai ki runga I tēnei taumata kōrero tonu e tētai o tātou tuahine ko Anipiki Tuari. Ko tāna kōrero mai ki au, my first language was haka and waiata. Kaore oku mātua I mōhio ki te kōrero Māori. Nā te kapa haka I tō mai ahau ki roto ki tōku ao Māori. Tino miharo ahau. And then she went on to say, when I introduce myself to people, I don't say Māori was my first language. I don't say English was my first language. I say haka and waiata was my first language. I think that is a very relevant statement that a lot of our rangatahi tarei will vibe with. He pēhea tōti tiro ki ēnei kōrero e te tuakana e Thomas, ko koe tētahi e mahi ana ki tētahi whare wānanga. What's your take on all of this discussion, bro? Tautoko ana I ngā kōrero ko kōrerotia. I guess, you know, ko te reo o te rangatahi, ki au nei he reo auaha. He reo auaha, and pēnei I tā kahumako kōrero mō te taha ki the performing arts really, you know, koira tētahi ara, ka kaha whāia e ngā rangatahi, you know, it's like a visual, physical articulation of cultural identity, of self-determination. So to see that seep through, I guess, te pai mātātahi, ka ora te ngākau I te kaha o te kōrero tia o te reo. And especially, you know, with more so now, I te mea ara noa tu ngā hua, o tā timoti mā, tērā hunga, te akunga hauhare ki te reo, kua whakapau kaha ki te whakarite rauemi, pānia papa mā, rātou katoa, nā reira, kua noho era putanga hei kai mā tātou, ana he rere ke ngā hua, ki au, me kawarawa au e ki ko te reo rangatahi tēnā, I te mea, ka rere ke pia ngā rangatahi o muri whenua ki ngā rangatahi o te kāinga ki muri hiku.
Tēnā koe, tēnā koe. Now, keeping with performing arts, Kahumako's obviously brought up performing arts, something that's been supported by Thomas. Tauawhi ko koe, tētahi o ngā kaihaka o ngā kaiwaiata o te kapahaka o ngā tūmanako. Talk to me, if by the time we have a matatini, they would have served as national champions for about 75 years, I think. Me rāne kātū tō tātou hui hoa, no? Bro, talk to me about that. How does that kind of sound with you as a national te matatini champion? Tēnei mea te kapahaka acting as a window to te ao Māori, but more importantly, acting as a window to our reo. Yeah, bro, I te tuatahi me whakatika pēr I o kōrero, he reo waiata engari he pararahi te reo. He haka engari, he tapepa ke te haka, he oi anō, mā te hai te tū. Yeah, interesting question. I really like Kahumako's take. I think it's I tēnei ao nei, e noho nei tātou, e hara I te mea a tātou rangatahi me whai rawa I te reo. He nui ke atu ngā mei tēnei ao. Hei whai mā rātou. So I guess the challenges now, and I think Kahumako alluded to that, was how do we appeal to our rangatahi and how do we make our reo accessible to a lot of rangatahi who weren't lucky enough pēnei a tātou to grow up and to be taught our reo. And so and to be provided our reo. So I think yeah, I really like that ko te reo. Yeah, e whakai anau ki te rā kōrero. Ko te reo au te rangatahi kei roto I te haka. It's all about appeal, eh? And I think ka tō ia ke tētahi o ngā whakataua ki te korau, he kimi kororia. So, you know, there's a bit of glory that comes with kapahaka. You get to be the famous fella in the Māori world. And as we all know, the Māori world is quite a expansive world, and it's a world that's pretty entertaining to be in. You know, you can interpret that however you want, but I think, yeah, pai ki au tērā, engari anō me e tino mārama ai pēr, e tino rongo ai I te atahua au tō tātou reo, me mārama pēr ki ngā kupu me rongo pēr ki tērā wairua Māori e rere ana. And te taia pēr, te kapo ki te kore koe e mōhio, ki te kore koe e tino mārama ki tō reo. Kia ora. And I just want to stay with you, bro. You bring up a really valid point. I'm going to come to you next, Kahumako. Nō reira, kia rite mai. Bro, you bring up a really interesting point about making te reo Māori, I think kapahaka is actually a way in which we do that, but how do we go about making it appealing to the next generation of speakers, you know, our little brothers, our little sisters, our kids? How do we go about making te reo Māori everything, te hāpai I a tātou tikanga Māori, te kōrero I tō tātou reo Māori? How do we go about making that appealing, bro? Well, I guess that's the golden question, right? I think they've been, you know, the real champions have been asking that question ever since they started being a champion. You know, I think koira pēr te pāta e pēhea e whakarata ai, and I think the answer is within our rangatahi, because we know what we like. And I think, you know, a good step in the right direction is finding that thing that, you know, appeals to rangatahi. How can we get a lot of rangatahi to, you know, take a likening to our reo? For me, I think the answer is starting way back before that. You know, before they're even born, ka puta ana te tamaiti, ka haere tōtika ki te kohanga reo. You know, I think, you know, we cut a lot of that by doing that. I think that answers the question for the next generation. Mo te reanga kāre e ora nei, kāre I waimarie. Ki te tupu ake, I think that, yeah, I think a lot of media stuff, you know, I think that's the way to go. Consumption is big in terms of media. It's a attention-driven economy these days. So I think, you know, appealing to a lot of things like social media, you know, a lot of anime, all that sort of stuff, I think that's a step in the right direction. Kia ora, brother. Tēnā koe I rā kōrero. Ka huri ki a koe te tū e ne Kahumako. Pehe o whakaaro. How do we go about me pehea rā e ngā kaureka mai ai te hunga rangatahi ki tēnei mea ki te reo Māori me a tātou tikanga? How do we go about making te reo Māori and tikanga appealing to ourselves, our younger brothers, our younger sisters? Well, kei te huri te ao, it's kind of becoming a thing now with our rangatahi that the more you know who you are, the more you know your language, the cooler you are, the more popular you are. And in a way, being Māori has become quite popular. I don't know if that sounds weird. Engari, you know, taku tūtaki atu ki etahi o ngā rangatahi no taku reanga, ka tino tūmeke, ka tino whakameharo mai I taku reo Māori.
And that's the thing that makes me cool to some people. So I feel like the appeal is kind of already there in a way. Heoi mō te whakakipakipa tonu I te hunga rangatahi ki te tīmata I tēnei huarahi ki te ako, that's that golden question. Engari, kei te kite tonu I ngā mea pēnei tonu ki a Ngāti Rangatahi, koe e puta mai ana pēnei hoki ki tēnei, hea tō kupu mo te podcast, eh? E ko te kupu ngāpuhi, I ki mai a Tauawhi, ko te kupu I roto o ngāpuhi ko porokahi. Karau te mohe mehemea koira te kupu panekiretanga mo tērā auatanga hoi anō. Ai, heoi, koe ngā porokahi. Ei, pēnei, enei momo mea, social media is huge with our rangatahi. Koro hoki a Tauawhi, you know, te ao pāpāho, social media, that's the thing that attracts rangatahi today. And seeing things like this is really appealing already for our rangatahi. So I feel like the more we kind of follow what we're already doing, I feel like we could get somewhere. What's your take on the whole on the pedagogical subject matter e te tuakana e Thomas? Ai, ki au nei ko te ara whakamua, and I guess, you know, that can be for everyone, you know, rangatahi-led initiatives. So actually, a iwi, a marae, a hapu, a tangata, takitahi nei, you know, me whakapau kaha, aha ko te aha, and I guess, you know, that kōrero around fair, you know, feel it anyway. Tū whitia te hopo, and actually, it's quite confronting, and like Kahumako was saying around identity and knowing who you are, you know, that enhances the overall journey. So to really engage with ngā hua o Te Reo Māori, and especially the platforms, you know, pēnei nei, wānanga discussions, you know, our rangatahi respond well to these platforms, and I guess, and I know they'll probably save them, you know, ka āta wānanga hia ngā kōrero, and then see how they can position themselves and move forward, and that's the hope, ko te whakakipakipa, ko te whakatumatuma I a rātou, and tēnei mea te whakapono, you know, you got to believe in yourself, and sometimes we act as our own barriers. Me mutu tēnā āhuatanga, easier said than done, but yeah, ko te whakapono ki a koe anō. Yeah. Tēnā koe. You bring up a really interesting point, bro, when you talk about rangatahi-led responses to rangatahi issues in society, in Aotearoa, in New Zealand. I just want to throw it over to you. I think that's an awesome segue into a kaupapa that you're a part of. Tauawhi, talk to me about some of the rangatahi-led responses that you've seen pop up in the last 12 months. Yeah, pai tēnā, bro. Whakai ana, I think, you know, rangatahi, you know, whānei ngā kōrero a Thomas, you know, I think we have the answers to a lot of the questions, and I think we are filled with a little bit more optimism than our pakeke. I think, you know, after years of battling the battle, you get jaded with a lot of the stuff that they have to kind of front, and I think, you know, we have to be grateful for that. Hei tuatahi tanga ake. I think we should be grateful for that fight that they've done. It allows us to come through with the fresh ideas, the new take. And I think, you know, in taking it by the horns, I think, he nui ngā kaupapa, kua puta mai, hei te mei roto I nei te kaumārua marama, engari I roto I nei taunei. I think, looking at taringa, I think I like that platform. It kind of appeals to a little bit more of the mature audience, but some of that stuff on there is actually really good stuff. It's really, some of that's gold. And so I think, you know, that sort of stuff's really cool. See a lot of rangatahi on Instagram, they're getting funded by a lot of different organizations to do a lot of real stuff, which is really cool. I think just touching on that big partai, you know, how do we kind of get rangatahi to think, you know, get more rangatahi to kind of appeal to our reo? I think, you know, we need to have iho pūmanawa, we need to have champions who are cool, you know, to our rangatahi, you know, and ka ere te mehe whakaiti I o tātou I ka āwhiro e mahi ana I ngā mahi. But for our rangatahi coming through, you know, they haven't heard of these people, and I guess, you know, it's looking at the new generation of people who's going to come through, and, you know, people who are cool, people who are stylish, people who are rangatahi, you know, looking at them and, you know, seeing their reflection. So yeah, I think there's a few good kaupapa going on. Obviously, one that we're all a part of at the moment, Ngāti Rangatahi, you know, appealing to a lot of our rangatahi through the vaccinations and that process.
And so I think that's a big kaupapa there that we're going to be a part of anyway. And I think, you know, we're kind of trailblazing a new model of connecting to our people. And I think that's really big. And yeah, I think that those sorts of challenges and overcoming those sorts of challenges or finding ways to connect to our people, that sets the precedent for a lot of great mahi to come in the near future, bro. And added to that, bro, you might like to tell us like the level of those discussions, like he mea rangatahi noiho e kōrero ana ki te rangatahi, ka pehea rā te haere o ngā kōrero, ko tae ngā kōrero ki hea. Where have the level of discussions got to with some of these rangatahi-led initiatives that, you know, that the likes of, you know, you guys are involved in? Yeah, so this is going up to, so ICC governors is kind of the next step, which is a lot of the iwi collectives, and a lot of the Māori organisations, and then above from that is actually you know, the minister level. So I guess that's how high Ngāti Rangatahi and this kaupapa is going, this campaign, because it's a big campaign. I think you know, there's a lot of pressure from the government, from the cabinet to kind of see tangible results, and you know, they're kind of asking us rangatahi to do that. So not only, you know, kind of go by the Pākehā way, the mainstream way of you know, testing, market research and all that sort of stuff, but actually asking rangatahi and getting rangatahi involved, procuring rangatahi to speak to rangatahi. And so I think that's really innovative, it's radical, it's somewhere that we've never actually been before. And so it's really cool to see all of us here and a lot of our mates kind of going through that journey together. Tēnā koe, tēnā koe. What's your take on all of this, Thomas? He pehi o whakaaro, bro? Ai, tautoko ana i ngā kōrero, ai, kei te tautoko i ngā kōrero katoa. Yeah, it's an interesting journey, and especially with this whakaaro around how we can engage better with our rangatahi. It's important that any strategy that we put in place, in any kaupapa, any initiative that we put in place, actually gets to our rangatahi. Not a certain, because you know how e tahi wai, just ka aronoa ki era rangatahi kei mua I tō aroaro. Hea no, ka pēhia e matu kei ngā taha. He mea nui ai te toro atu ki ngā rangatahi katoa. And to be able to do that, you know, we need to have pukenga around how we can connect better with our people. And yes, our target is rangatahi, but to get to them, sometimes we need to go to their mātua. You know, their mātua, their kaumātua, tap into the marae, ensure that our voice, not our voice is heard, but that we can encourage our rangatahi. Because like I said, you know, he kaha tātou ki te whakaatua I te tangata. Ara noa tu ngā pēnei tā tauawhi, you know, our ika āwhiro, you know, he kaha tātou ki te whakaatua I a rātou, ka warea ke ko etahi atu, you know, and ka noho mātāua rātou ki a mātou. And kei te pai tēnā, ka noho tauira mātou ki ngā akoranga, hoi anō. What we need to try and do is to encourage those to aspire, kia eke rāno rātou, haere te mea kia eke ki ngā kō tihi, within yourself, yes, but he maunga no, hei kake ngā mau. So it's important that we push our rangatahi ourselves, you know, to he aha kei tua. Yeah. What's your take on all of this? E te tuahine Kahumako, you would have seen a lot of kaupapa pop-up ko koe tētahi māngai o te reo irirangi o te arawa. No doubt you would have been in contact with a lot of these new initiatives rolled out into the community nearly every day of the week. How do you kind of read it? Yeah, I guess just seeing all of these new things coming out, and the goal is to attract our rangatahi to learning Te Reo Māori, or to, you know, te matua o te kaupapa o Ngāti Rangatahi, you know, encouraging our rangatahi to get vaccinated. The goal of all of these new things coming out is really to get messages out there to our rangatahi. It's really cool, and I feel like they're really effective. It's just, you know, working on building them a little bit more, you know, because there are so many new platforms out there. It's kind of hard to keep up, not just platforms, but, you know, these new pages, these new collectives, these new kaupapa that people are bringing forward. There's just so many, I kind of lose track of what everyone's kind of doing. So it's just kia mau ki te akamatua, I don't know, whai tonu i taua huarahi, and kind of keep pushing no matter what, and not letting your message get lost in
whatever's happening in the world right now, because some things are really, really effective, and using social media, pai te kōrero, a toi kōrero, Thomas, about some things, you know, sometimes these kaupapa people put forward only really focus on a key group of people, but using social media as a platform, you know, ka hora ki te ao. So I think it's really awesome seeing all of these new initiatives coming forward, these new collectives, these new kaupapa, focusing on getting these awesome messages out there to our rangatahi. So, yeah, he pai. Peo whakaro Tauawhi he e ronga nau I te wairu o ngā kōrero e mea na kua roa nei e whaiti ana te titiro. Kia kaua e harei te mea e whānui ana te titiro ko te Māori katoa. I think that's a really intrinsically Māori thing that we are inclusive. Ko te nuinga o ngā kau, e harei he tātā te rai. Kore mo te tātā I ngā tini kaupapa ko puta I ngā tau. But, you know, me whānui ke ake. How do we provide solutions for ourselves, mo te hunga rangatahi, and bring everyone, bring your cousin who knows how to do the whai kōrero, bring your cousin who can't speak a word of Māori, bring your cousin who he toto Māori ona but hates anything to do with te ao Māori, all of those sorts of, you know, nā te mea ka hawa katoa tia mai ko ngā Māori katoa I raro I te koro wai ko tahi. What's your take on that, bro? Yeah, I really like Tātere's kōrero. He said, kahungunu ararau. And it's as simple as that, really. It's their language strategy is kahungunu ararau, and the strategy is there's not one answer. There's many answers to solving the puzzle, you know. And so I think there's so much we can do in this. Tika ana te kōrero a Kahumako, he nui, there's so much supply, you know, there's so much going on, you know, it can get quite hectic. And but, you know, I think it's important to come from all directions because, you know, people as people, we're complex. We're not simple. We're not just all the same. We're not generic, and especially as Māori, we like to maintain our own independence within ourselves and our whānau, and our hapu, and then our iwi, you know. And so it spreads out like that. So I think there's many ways to appeal to people. And tika hoki ana ngā kōrero a Tātere, he actually said in the same podcast from Taringa, by the way, he did say that. Are they paying you to plug Taringa on the Taumata Kōrero? Yeah, patuhi mai a paraone mua te pahone. He said that reo is people. Ki te kore he tangata, kaore he reo. And so I think it's more about, you know, appealing to our people and in reaching into, you know, their hearts and their souls. And, you know, there's a lot of hurt. There's still a lot of mamai there within, you know, a lot of our mātua, a lot of our uncles, aunties, our nannies, our koro who, you know, got beaten for speaking our reo. And then that kind of came down to their tamariki as well, you know. And I see that from my cousins. And, you know, we all know our cousins, you know, we all have cousins, we all have whānau who, you know, wish they could speak the reo, but and I'm sure all you fellas know that we are, you know, we're the exceptions and not the rule. But it should be the other way around. I think, you know, we should be the rule, not the exception. And you know, and that's a big thing as well. So I guess, you know, it is coming from, you know, all different directions, and it's appealing to people. I think it's reminding ourselves that reo is people, and without people, there's no reo. Tēnā koe. Tēnā koe. You raised some really valid points, bro, around some really valid systemic issues that are going on here when we talk about our reo. And earlier in the week, I had the demographic on the 18 to 35. We labelled it the in-betweeners, stuck in the middle. Ngā mea I puta I te kohanga, ngā raukura o te kura kaupapa Māori, ngā mea I haere ki te whare wānanga, ngā ika awhiro o te panekiretanga o te reo Māori, puta te ihu I te panekiretanga o te reo Māori. Katahi ka puta I era kura, era wānanga e whā, ka pehea, ka aha. The reo journey kind of plateaus a little bit. It's a bit like the weight loss challenge. Ka tae ki te wiki tuawha, oh, you're losing, you're pumping, and then all the you'll find yourself in the McDonald's drive-thru again. Hoi anō. Let's contextualize that for the rangatahi, because that 1830 to 35 demographic, I don't think it's a bit vague. But tēnei mea te rangatahi, I think, you know, even I'm guessing a bit, I'm reaching a bit, trying to say that I'm in that rangatahi demographic at 30. But talk to me I ia koe tono mai nei ki haere atu au ki te ropu o Ngāti Rangatahi. I thought, yes,
And I messaged to where he writes straight away, and I go, look, boy, I got the invite. I still got it, boy. I still got it. On the fence, baby. Like, ooh. Talk to me about how that is, those kind of real trauma in the new generation, the rangatahi. Do they still exist? I heard with the 18 to 35s that, yes, very much so. It still exists. He mea taka iho mai i o tātou kaumātua kuia ki ngā mātua ki tērā hunga I kōrero tia I te hunga, the in-betweeners. Ke kona tonu ko era real trauma e kōrero tia ake nei. Ke roto I a tātou tamariki mokopuna e nā mea ki tō te tiro, ka hore rāne. Tauawhi. Taku he, bro. I thought you got hoha mai reo, bro. Bro, e whakai nui ana, kei reira tonu, bro, te rangangara, bro. Bro, e kite ana, he nui taku whānau, kāre o rātou reo. You know, kamutu e kite ana I te whakamā, ka hoki ana ki te marae, ka hoki ana ki ngā tangihanga ki era momo mea, ka rongo I te whakamā. Kamutu, taku hoa. Ka ari e waimari ki te tipu I roto I te reo. Kamutu kana whānau. Kamutu e kite ana I te rerekētanga. I roto I a māua mahi katoa, e kite ana I te rerekētanga o te tamaiti tupu I te ahomatua, tupu I te kura kaupapa Māori, tupu I te ao Māori. Me tei kāre I tupu, aha kua te hiahia, te hiahia nui, te koingo nui. And I think a big thing is, you know, I think it's worse now because social media, you can literally see people rubbing it in, kind of, you know, not in a fucking way, but kind of, you know, if you're feeling that way, you know, if you perceive it that way, it can look like, you know, it is rubbing it in your face that this person's younger, that perhaps younger than you, and they know their deal and you don't. And I think that really hits home. I like to empathize in a way that, you know, taku taha Latino, so no Central America, tōku pāpā, no Honduras, kamutu e hia anau ki te aku I taku reo pāniora. Engari, you know, kāre, he uraua, I kone I Aotearoa te aku I taku reo. Engari, kei reira te koingo, kei reira te hia nui ki te aku I taku reo. So I like to compare it to, you know, wanting to learn my Spanish language, my papa's language, my whānau's language, and, you know, reuniting and, you know, wishing that I knew my reo. And, you know, I can only imagine being here in Aotearoa, where with a lot of, you know, young rangatahi speaking Te Reo Māori, my little cousin, 7 years old, speaking Te Reo Māori, koira tana reo tuatahi, you know, and so I can see that, and I can see, you know, the mamai, the hurt in a lot of our rangatahi who weren't afforded that opportunity. Kia ora. I was just about to say, I was just about to say that your dashingly handsome good looks, that was your ngapuhi side, but in tahi au ka rongo, no, he Latino ke te kroke nei. Yeah, this fellow from Honduras, so I think I got trumped there. Kia huri ki a koe, Thomas, what's your take on all of this, bro? Mehe mea rānei e utonu ana, e mautonu ana e nei real trauma e kōrero tiake nei. E hara I te mea hihe anau kia noho tātou I roto I te pōuriuri o ngā kōrero. Hoi no e tika ana pia. Me whakahuahua tātou, me kōrero tātou ki te arewhana I roto I te ruma. Mehe mea kei reira a tēnā, mihia. Talk to me how you see it, bro, through your eyes. I guess I can speak for, me and my whānau and our people down here, you know. I whai māramatanga nui au I te kaupapa o ko tahi mano kaika. Koira tētahi o ngā rautaki reo o te iwi o Ngaitahu. Ko hia taurātau e whakapau kaha ana ki te hono, te tūhono atu ki ngā whānau, te whakari te kaupapa reo, rangatahi, reo whānau, ngā momo rauemi reo. Ka mutu kei o tātou pūrākau te rongoā. Nā reira, I whai māramatanga nui au I ēnā kaupapa, ana koira te kaupapa, ka kaha whāia, au, I te mea, he tauira pai tēnā. Kāre au I te whakakūmara I a rātau anō, heoi anō. Te reo Māori, for me, you know, brings a sense of contentment and connection to oneself, the environment, and I guess binds together the vibrational frequencies of the past, present, and future times. So, ko tahi mano kaika, for me, koira te rongoā. Koira te rongoā. And other iwi follow a certain formula, ka kite I ngā hua. But, you know, ki te kore
mo te taha ki te trauma, intergenerational trauma, kei reira tonu te a wanga, kei te noho etahi, well, harai te me ko etahi whānau, but we have to take that step whānau, and we can take that together. You know, we can step forward as one, as a collective, and that's engaging with, I guess, the collective philosophy, and looking through an aspirational kind of lens, you know, that joint, ko te noho tahi, ko te wānanga tahi ki o tāngata, as opposed to a more individual-driven pathway. But yeah, kei o tātou pūrākau, te rongoa. Tēnā koe. Tēnā koe. Ke huri ki a koe e te tuahine Kahumako, he pēheo totitiro ki tēnei taumata o te kōrero e wānanga tiana I tēnei wā. How do you see it? Tautoko pai ana I ngā kōrero katoa, and I can only really speak for myself and for my whānau. Hei tauira, ko au te pōtiki o te whānau, o ku whangaunga hoki, and ko au o maratahi ko tautinga ne, ngā te tokorua anake I tupu me Te Reo Māori. So myself and my brother, we are the only ones who grew up knowing Te Reo Māori. And I have cousins in their 30s, 40s, and I have heaps, you know, kāri I tupu me te reo. And kei te rongo hoki ki tā rātou hiakai, and that yearning to learn, seeing myself and my brother growing up and doing the things that we do now, especially with the way that the world is going, you know, kei te aro mai, te ao kia tātou te iwi Māori. And kei te rongo rātau I naia nei te ngarohanga o tēnei mea I tā rātou ao, ko tō rātou reo, I tā rātou Māoritanga. And with that comes whakamā, comes shame, comes, you know, just being too scared to even start because I'm already 40 and why. So it's definitely, that trauma is definitely still there with the generation above me and even my generation as well. Some of my whanaunga, you know, only 18, 19, 20, they just admire the way that myself and my brother were so lucky to have grown up with our language, and it can be quite mamai sometimes, being the only person who knows the reo in my whānau, and not really knowing how to help or how to provide resources for them to start this journey. So it's why tino pai ki au te kite I enei rawa katoa e puta ana, and this kind of conversation being brought forward, so that feeling of being too scared or that feeling of being too shame just disappears, because there's no point to feel that way, because you know, if you are Māori, you learn your reo, and to have that shame within you is mamai, and we need to keep pushing our whānau to not feel that shame, to not feel scared to start the journey because of how ahead everyone younger than you are. But it's a huge journey, and it's a huge thing to discuss, but I'm glad that it's being discussed. Tēnā koe. Tēnā koe. Nā iaia nei kua eke ki te whātekau mā 8 miniti. Ki katoa ana I te pārekareka o ngā kōrero kei wainganui I a tātou kei aku rangatira ka nui te mihi kia koutou. Hoi anō, me timata pēr tā tātou whakakapihare I ngā kōrero. Nā I meu kia koutou, I said off air earlier that I wanted to drive home some solutions. Nā I meu I te timatanga o tēnei wiki, I puta I tetei oku tohunga te kōrero. Boy, if you're going to bring me a problem, you better bring a solution as well. Nō reira, e hiha nau ki te whakapiki I te wairua o enei kōrero e whai nei tātou I roto I te hora I etahi rongoa mo enei mea e rongo nei tātou. Some good vibe solutions. Te oranga tonutanga o tō tātou reo Māori. A te tau e tūmai nei ka eke ki te rima tekau tau. No te whakatakotohanga mai o te pētihana reo Māori ki ngā tepe o te whare pāremata. Next year we celebrate 50 years since the delivery of the Te Reo Māori Petition in 1972. Massive. We are all going to be here to see that very momentous occasion, half a century, and how far we have come. Tauawhi, he ha te huarahi whakamua o tō tātou reo Māori, maroto mai I tēnei mea te reo o te rangatahi. Over to you, my bro. Yeah, I think hei toa I ake ngā kōrero, I think one of the solutions, one, you know, we're talking about ararau, there are many solutions to appeal to our people. I think one, and I think a big one, ko te
kei roto I ngā ringaringa o ngā raukura. I think that's a big one. You know, I talk to my auntie about this all the time. We have a wānanga, a really deep wānanga about the raukura and, you know, what was the vision of, you know, tātou mā, he whakatakoto I tērā petihana. What was the vision? And the vision was to get a generation of young rangatahi, you know, going through kura kaupapa, being grounded in who they are and where they're from. And I think that's a huge thing, because once you have that, I think you're unstoppable. You can learn any technical skill. You can e mohi ona tātou ki ngā kakara o te wā. And so those things are embedded within us. Those things are, you know, those are the easy things. It's knowing who you are and where you are from. I think that can take you a long way. And I think, you know, kei roto I ngā ringaringa o ngā raukura, he whakautu nui. Kia pai ake ngā kohanga reo, kia pai ake ngā kura kaupapa Māori, ngā whare kura, e tuku anō ai o tātou mātua, ia rātou tamariki ki ngā kura kaupapa Māori, ki ngā kohanga reo, ki ngā puna reo, ki te kaupapa, ki te aho matua. I think that is one big solution. Another side note, I think, you know, talking about social media, talking about the consumption economy that we have going on here, you know, appealing to our people and appealing to the world, I think that's really important as well, because that's when you get a lot of downstream investments coming into Aotearoa, a lot of interest coming into Aotearoa. And so that's through, you know, that's through Netflix shows, you know, that's through, you know, making something that's high production, high quality. E kōrero ana I tō tātou reo ki te ao. You know, that's the sort of stuff, you know, there's heaps of, you know, he reo wee, Lupin. You know, there's one of the big shows on Netflix, and he reo wee katoa. You know, and so, me pēhea e kore ai tātou te iwi Māori, mena, you know, if we had the right resources, that could happen, you know, maybe a Māori God of War. I don't know. I don't know, he nui ngā whakautu, but, you know, appealing to our people and appealing to the world, I think. Because, you know, the identity of New Zealand isn't New Zealand, it's te ao Māori. You know, that's what makes us separate. That's what makes us different to the world. And, you know, I think once we realize that and once we utilize that power, that can take us a long way. Work it. Ki huri ki a koe te tuakana e Thomas, heha te haonga o tō ngā kau mō tēnei reo kā meha, tēnei reo manatunga e maunei tāua o tira e maunei tātou I tēnei pō. Your hopes, dreams and aspirations for this beautiful language that we are very fortunate to possess this evening. Aura ki matatu. Nā kia matatu tātou I o tātou nā ake ao. And like I said earlier, you know, ko te whakapono ki a koe, you know, ka taia e tātou e nei tu āhuatanga te hāpai ake, hei oranga mo tātou anō. And to feel the fear and do it anyway, you know, torona ngā rau e mi reo. You know, kei reira ngā rau e mi reo. But like I said, on an iwi level, kei reira ngā whakautu, ko ngā pūra, ko a tātou nā pūra kau tēnā, guiding narratives to ensure that we get the best, not the best outcome, but you'll get an outcome. And from that, you will evaluate the process for yourself on a personal level, rangatahi nei, iwi nei, and it's important that we strategically position ourselves, you know, and what tools do we need to navigate the path ahead? You know, mā tātou anō nā āhuatanga e whakau, hoi anō, you know, ko te whakapono ki a tātou. Kia ora. Mehe me pai ana ki a kōrua ka waiho mā tongariro maunga ngā kōrero whakakapi I tēnei pō e te tuahine ka huri ki a koe maupe e whakamārama mai whakakapi mai I ngā kōrero I roto I tēnei wānanga pāreka katoa I tēnei pō. Over to you, o hia tumanako mō tēnei reo e maunei tātou, e maunei te hunga rangatahi. Tēnā koe, tira tēnā kōrua Tauawhi Thomas mō a kōrua kōrero a tāhua kai te tautoko katoa I ngā kōrero. Engari, kina pā mōkau, before someone can really start taking on this journey, I think it's very important for everyone to understand who they are. So ko te tuakiri o te tangata te mea nui kia hau, and ki taku nei mōhi o koera pēr te first step. Kia mārama pai te tangata nohea I a kōwai, I a heira I no ngā atua. He taina ki te ao huri, he taina ki ngā rākau, ki te wai, ki te hau, ki ngā maunga. Kia mōhi o pai te tangata kōwai I a heaha I mua I tana ruku ki tēnei ao te reo. Because, you know, ko tō tātou reo, he reo tai ao. Nā reira, kia mārama pai te tangata ki tōna tai ao, ki tōna tuakiritanga, ki tōna ao Māori kiko nei, wairua hoki nei, mā tēnā ka tino hua te hiakai me te māramatanga ki tāna reo.
Karau te mōhio i nā koera pēr te, first step me mō tātou katoa, that might not be for everyone. Engari, ki au, knowing who you are and where you come from is so important. And that really kicks off the drive with a lot of people. Kei te kite kei te kite i roto i ngā rangatahi i tēnei rā tonu, ngā rangatahi karekau he reo, the journey of knowing who they are is the thing that really gets that fire burning. Nā reira, kia mōhio pai te tangata nohea ia, ko wai ia, heaha ia, is a great start. And, tēnā koe. Yeah. Hara mai I rā kōrero. Nā, i te mea, kua kaumātua noa tua hau I a koutou. Engari, tēnei pō māku te ki. Kai oku tuakana, kai oku rangatira I te tuahine. Koutou, kua piri mai ki tēnei kaupapa, te taumata kōrero, ki te hora mai. I etahi kura o te wānanga, kei runga I a koutou, ngā mana, ngā tapu, kai oku rangatira, tēnā koutou. Mo te piri mai, mo te whakamārama mai, I etahi kōrero e maunei koutou ki runga I tēnei pāpāhotanga mutuhake kā, kua rangatira katoa, te taumata kōrero I a koutou, I tā koutou tainga mai ki wānga nui anō I a tātou I tēnei pō. Kanui te mihi ki a koutou katoa. That is us, done and dusted, ladies and gentlemen. Done and dusted. Day 5 of Te Wiki o Te Reo Māori 2021. We have had a good one. It has been a banger, and what a way to wrap it up. You can find all of our handsome and beautiful guests on Instagram. Give them a like, a follow, and a share. You can get our tuahine. Now, I was practicing your followers' handles at Kahumako _ you can get my man at T _ Aerepo-Morgan. You can also get my bro Tauawhi at Matatini National Champion. No. You get him at Tauawhi Gram on the Instagram, the Tauawhi Gram. That is us, e hoama. Give them a follow, give them a like, give them a share, give them a comment. Get behind these awesome rangatahi doing awesome things I te ao, I te po e mihi ana, tēnei anō rā te mihi kia koutou e aku rangatira. You can also get us at Taumata Kōrero. You can find us Facebook, YouTube, Spotify, iHeartRadio, and all sorts of other podcast platforms that I have never ever heard of in my entire life. But we are there, ladies and gentlemen. Tō tātou reo Māori, kei reira katoa. That is us done for this week, ladies and gentlemen. It has been a pleasure with you all. I just want to touch on one kaupapa before we go. Those of you who have entered into our Hine collection competition on our Instagram, appears that there has been a fake Taumata Kōrero account set up. Te mahi a te nanakia. Famous. Yeah. Mōhio koe, he rongo nui koe when you get a fake account named after you. No reira. Kaua e aro atu ki e rā nanakia, e rā mūrere. Kei kone katoa ko te wānanga at Taumata Kōrero. We will be announcing the winner of our Hine Collection competition live on Instagram stories on Monday. That is us done and dusted for another evening. E hoama kia hoki anō ki e rā kupu rongo nui rawa atu e hoama. Long live the wānanga. I am Rānire Harrison. Happy to spend Te Wiki o Te Reo Māori with you all. Pō Māori. Tapa, ununua tapa, tapa konunua koe ana tukua. Tapa rea tapa, ununua tapa.